Hello everyone, welcome to our channel Happy Learning. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் யுவர் இங்கிலீஷ் லெவல். உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவலை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நான் இதில் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். அதுக்கு ஆன்சரும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் 5 செகண்ட்ஸ் டைம். அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் ஆன்சரை சொல்லணும். நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவல் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இங்கே நான் ஒரு 4 ஆன்சர் மாதிரி நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். இந்த 4 ஆன்சர் வச்சு தான் நம்ம கொஷின் கேட்க போகிறோம். கொஷின்ஸ் நான் கேட்குறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த 4 ஆப்ஷனில் ஒன்று தான் ஆன்சராக வரப்போகுது. ஃபஸ்ட்டு இந்த 4 ஆன்சருக்கு என்னென்ன மீனிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ல ஈஸியாக இருக்கும். சம்திங் அப்படின்னா என்னது? ஏதோ ஒன்று, ஏதோ ஒன்று. எனிதிங் அப்படின்னா எதுவும், எனிதிங் அப்படின்னா எதுவும். நத்திங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நத்திங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. எவ்ரிதிங் எல்லாம். இப்போ இந்த 4 வேர்ட்ஸுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சா? இப்போ நம்ம கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம் அப்படின்றத நீங்கள் கெஸ் பண்ண போகிறீங்க. நான் கடைசியாக 5 செகண்ட்ஸ் கழித்து ஆன்சரையும் ரிவீல் பண்ணுறேன். உங்கள் ஆன்சர் கூட மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின், ஐ டோன்ட் ஹாவ் டேஷ் டு ஈட். ஐ டோன்ட் ஹாவ் டேஷ் டு ஈட். நத்திங், சம்திங், எவ்ரிதிங், எனிதிங். இதில் எது ஆன்சராக வரலாம்? I don't have dash to eat. Anything to eat. Next question. Do you have dash you need for the trip? Do you have dash you need for the trip? Everything, anything, nothing, something. இதில் எது ஆன்சராக வரலாம்? Do you have dash you need for the trip? Answer, everything. Next question போலாம். If you need dash, just call me. If you need dash, just call me. Nothing, anything, something, everything. நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அந்த டேஷில் ஃபில் பண்ணி பாருங்கள். எது கரெக்டான ஆன்சர்ன்றதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இஃப் யூ நீட் டேஷ், ஜஸ்ட் கால் மீ. இஃப் யூ நீட் எனிதிங், ஜஸ்ட் கால் மீ. எனிதிங் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின், ஐ ப்ராமிஸ் டேஷ் இஸ் ஃபைன். ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ரியலி டயர்ட். நத்திங், சம்திங், எவ்ரிதிங், எனிதிங். இதையும் டேஷில் ஃபில் பண்ணி பாருங்கள். ஐ ப்ராமிஸ் டேஷ் இஸ் ஃபைன். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரியலி டயர்ட். எவ்ரிதிங், எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். கரெக்ட் ஆன்சர், எவ்ரிதிங். நெக்ஸ்ட் கொஷின், everyone must bring dash for lunch. Everyone must bring dash for lunch. Nothing, something, everything, anything. Everyone must bring dash for lunch. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? something. Everyone must bring something for lunch. Next question போலாம்.
The doctors did dash they could, but it was not enough. The doctors did dash they could, but it was not enough. Anything, something, everything, nothing. எது ஆன்சரா வரலாம்? The doctors did everything. அவங்களால முடிஞ்ச அளவு அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. So the doctors did everything. Seventh one, dash must go in our once a year sale. Dash must go in our once a year sale. Nothing, something, everything, anything. Dash must go in our once a year sale. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம்? Everything. Everything must go in our once a year sale. Next question. இது வரைக்கும் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். That mess has dash to do with me. That mess has dash to do with me. Anything, something, nothing, everything. உங்களுக்கு இந்த 4 ஆன்சருக்கும் கரெக்டான மீனிங் தெரிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம அந்த டேஷில் கரெக்டான ஆன்சரை ஃபில் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள் இது. நத்திங். நத்திங் டு டூ வித் மீ. நத்திங் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு, தேர் இஸ் டேஷ் இன் திஸ் ரூம் மேக்கிங் நாய்ஸ். வாட் இஸ் இட்? There is dash in this room making noise. What is it? Anything, nothing, everything, something. இந்த ரூமில் நாய்ஸ் இருக்கு, அது என்னது? அப்போ இதுக்கு என்ன வரலாம் இங்கே டேஷில்? Something. There is something in this room making noise. What is it? Something the correct answer. Next question. There is dash wrong with you. You are perfectly healthy. There is dash wrong with you. You are perfectly healthy. இதுக்கு என்ன வரலாம்? Nothing, something, anything or everything. என்ன ஆன்சர் வரலாம்? நல்லா யோசிங்க. There is nothing wrong with you. You are perfectly healthy. ஸோ நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. எத்தனை பேர் 10 out of 10 அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன என்கரேஜ்மெண்ட். ஸோ இன்னும் வீடியோஸ் நமக்கு மேக் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நான் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஹாப்பி லேர்னிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.